Yo, boss. Hello, boss. Who are you? பசக்கம் ஜாலியாக இருக்க வேலைக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் ஜாலியாக போகல விளையாட்டுருக்கேன். என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணுற? அதான் பார்க்குறிய விளையாட்டுருக்கேன், விளையாட போகிறேன். இது கேம்ஸ் ஒன்று அதிகமாக கேட்குது எனக்கு. பேப்பர் போட்டு தெரியுங்க ஏதான் நான் என்ன பண்ணுறதே தெரியாமல் இருக்கேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டாக்கு படிக்க பிடிக்கல. அனிமேஷன் கோர்ஸும் இல்லைன்ட்டாங்க. ஸ்டக். தெரியல, அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணலாம். வெறுப்பாக இருக்குது. டக்குன்னு அவசரப்பட்டு ஏதாவது சேர்ந்துட்டு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணணும்னு பயமாக இருக்குது. ஆல்ரெடி அப்படி தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். அது தெரியலடா, அது வரவே இல்லை எதுவுமே. அது அவ்வளோ தான் நினைக்கிறேன். நீ நெக்ஸ்ட் கம்பெனி போயிட்டு எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். லைக்கு போட்டு பாரு, ஒருத்தனும் பார்க்க மாட்டான். லைக்கு போட்டு வச்சா ரெக்கமெண்ட் ஆகும். யூடியூபர் ஆகி சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் பல வருஷங்கள் ஆகும் போல. Good morning, Sam. The DH3 Magellan is currently docked near the Motherhood shelter. An escort arrived a little while ago to take Rainey inside. The doctor has requested to see you as well. Head on over whenever you feel ready. Okay. இப்பே வரேன். When you're ready, I'm always ready. Apropos of nothing, no matter what misfortune may befall him, that adventurer is going to keep exploring the continent. I just know it. Is it the primal calling that compels him to make these journeys? ராஜமௌலி Perhaps வந்தாரு he's போஸ் இந்த become கேம்ல. addicted to the thrills that come with Face cam experiencing the unknown. Regardless of his motivation, when I see how distressed his son is, I want to do what I can to get him home safe. இங்க ராஜமௌலி பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு. ராஜமௌலி போன ஸ்ட்ரீம்ல வந்துருப்பாரு. ஒரு மலை பிரதேசத்துல பனி பிரதேசத்துல மாத்திட்டு இருப்பாரு. போய் காப்பாத்தி கூட்டு வந்து. Snow. Oh. ஐயோ இந்த ஸ்டோரி சூப்பராக இருக்கும் போஸ். கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம், ஆனால் செம்மையாக யோசிச்சு எடுத்திருக்கானுங்க இந்த ஸ்டோரி. இன்ஸ்டாவில் ஒரு பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்குது, அது ஆனால் செத்து போன பேஜாக இருக்குது. அதை ரிவைவ் பண்ணணும். இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ரோ. இந்த கட்சின்னு பாரு, உனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், வேறு எந்த கேம்லையும் பார்க்காத மாதிரி. இந்த பாரு It's a healthy baby girl. She's beautiful. She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. 3 minutes குள்ள மாடி எடுத்து உள்ள வச்சணும், இல்லைன்னா செத்து போயிடும் அது.
Yes, they are. என்னடா பேபி ஊரக்கா மாதிரி பாட்டில். ஆமா, அது இன்குபேட்டர் மாதிரி அந்த Open பாடு. your eyes. இந்த டாக்டருக்கு ஒரு பவர் இருக்கு, கைரல் லான்ஸ்ன்ட்டு. அதனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள கை விட முடியும் அப்படி. The child you're carrying is not dead. It's just that time is stopped in your womb. ஐயோ, பயந்து போயிருந்தான் அந்த குழந்தை வளரவே இல்லை அப்படின்னு. And her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? இப்போதைக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க எல்லாருமே 7 months அப்படி ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. பேபி அதுக்கு மேலே வளரவே இல்லை 7 monthsக்கு அப்புறம். அதனால யாருமே குழந்தை இது பிறக்கலை இந்த உலகத்தில். There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son, but until then I get to see him once a month. It'll all work out. Yeah. For all of us. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay, I'll head back first. The thing is, when I did my examination on your pod, I got the strangest feeling. The BB in that pod was there far longer than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. Oh, இதுக்குள்ள இருக்க சீரியல் நம்பர் பார்க்கணும். There's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's life, but there is a way that we can peek inside. ஓ, எண்டோஸ்கோப்பி மாதிரி. இல்லை இவனோட புள்ள இல்லை, அது வேற ஒருத்தன். அவன் செத்துட்டான். அவன் அவளுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்கு. அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காள் அவளுக்கு. அவள் வெளில வந்தாலே மழை பெய்யும். இதில் மழை பெஞ்சாலே யாராவது தப்பான சகுனம் அர்த்தம். மழையில் யாரும் வெளில போகக்கூடாது. வயசாகும் சீக்கிரமாக மழை பெற்றா. From the still mother's womb. Sort of like a BB's date of birth. சீரியல் நம்பர் இருக்கு ஏதோ BB00. ஆனால் இது BB28 இருந்தாங்களே. On the very same day as the void out. Lou's date of birth was 11 years ago. And not just that, the serial number is BB00. ஆமா. Which would make Lou one of the first test subjects. லூ தான் வந்து இவனோட பொண்ணு. That would appear to be the case. அதுவும் குழந்தையா தான் இருக்கு. ஆனால் இப்போதைக்கு அது செத்து போச்சு கேம் ஸ்டார்டிங்ல. ஆனால் இந்த கேம்ல செத்தவங்க எப்படி வேணா திருப்பி வருவான். அந்த மாதிரி ஒரு கேம். You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. பாஸ்ட்டை தேடி பார்த்தா அது யூஸ்லெஸ் பண்றாவ. இது இவர் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுது உள்ள குழந்தை இருக்க மாதிரி. ஆனால் நிஜமால எங்கள் குழந்தை இல்லை. இவர் குழந்தை செத்து போச்சு. அதனால ஒரு ஹலுசினேஷன் தெரியுது அவருக்கு. அது ஏற்றுக்க முடியல. You know, Sam, seeing as you come, என்ன அதெல்லாம் அது சும்மா நான் வந்து you should take a moment to see to any உனக்கு unfinished புரிய business வைக்க சொல்லுங்க. before you commit to new obligations. இந்த கேமோட கதை சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி நம்ம தான் போர்ட்டர். இந்த டெலிவரிலாம் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவள் பேர் டுமாரோ. அந்த இவ போட்டிருக்க ஹூடி போட்டிருக்காள் இவ டுமாரோ பேர். இவ பேர் ரெய்னி. No one gave birth to babies. They just stayed inside their mothers' bellies. Well, in our world, babies are born நல்லா இருக்காவா? or at least they're supposed to. ஆரஞ்சா? It's only natural that Tomorrow
Mara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? அவ எல்லி ஃபேனிங் அவ சீரிஸ்ல நடிச்சிருக்கா தெரியுமா? Isn't that so? ஒரிஜினல் நேம் எல்லி ஃபேனிங். I'm sorry. It's okay. இவன் இந்த ஆரஞ்சு இந்த எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் வந்து டெட்பூல் படத்தில் நடிச்சிருக்கா. யுக்கியோன்னு ஒரு கேரக்டரில். இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும். And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. That was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait. Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. கலாய்க்கிறான் நம்மள. ஃபுல் அவனை கலாய்க்கிறான்டா. ஏதாவது சீன் தெரியுமான்னு தெரியலையே. கனவுனால நிறைய தெரியும்டா. இதில் திடீர்னு ஏதோ இலியூஷன் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஏதோ வரல இப்போதைக்கு. காலையில் எழுந்திருப்போம். எப்போ கேம் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டே. எப்போத்துலேருந்து தான் கேமில் தான் இருக்கேன். கட்சீன்ஸ்லாம் இந்த கேமில் கட்சீன் தான் போஸ் முக்கியமானது. நிறைய விஷயம் கட்சீனில் கட்டுவாங்க. Hi Sam, Tarman here. I'm pleased Rainey's feeling better. And now that that's settled, we're all set to continue linking up the continent. Your next main order requires you to retrieve some intriguing cargo. And for convenience's sake, we've decided to transport you to the mission area in the Magellan. Speaking of the Magellan, I think it's high time this old girl's weaponry got a bit of an upgrade. I've gotten in touch with a researcher based in South Fort Knott for this very purpose. I'll need your help, of course, but the details can wait until we get there. I'm sure you're eager to get underway, but the tar currents nearby have grown unstable. It's going to be a bumpy ride. As a safety precaution, I'd like everyone to assemble on the bridge before departure. Come and join us as soon as you're ready. ஆக்சுவலி இந்த நம்ம இருக்க வெஹிக்கிள் வந்து நிலத்துக்கு அடியில் போகும்போது தார் வரும். அப்படியே தாருக்குள்ளே இந்த வெஹிக்கிள் ட்ராவல் ஆகும். பிளாக் கலரில் அப்படியே. இப்போ முன்னாடி வர சொல்கிறாங்க பிரிட்ஜ் கிட்ட. அங்கே போவோம். இதில் பிரிட்ஜுன்றது வந்து இந்த வண்டி ஓட்டுற இடம். இல்லை வண்டி ஓட்டுற இடமா? நம்ம வண்டி ஓட்டுற இடம் தான். இந்த தான் டிரைவரு கண்ணாடி போட்டிருக்காரு அவர். Just a little more work, and we'll have linked up the whole continent. Allow me to re-establish our connection with the network. And we're off. Order. never முழுகுது பாருங்க. ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே ஏதோ இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆமாம். I've lost track of my hand. It's gone. Are we caught in a surge? அதே போல இந்த தாருக்குள்ள போகும்போது நம்ம black and white ஆயிடும். கலர் தெரியும். Any other currents in our vicinity? Unidentified object approaching. ஏதோ ஒன்று வருது பக்கத்துல. Everyone brace for impact. இடிக்க போகுது. வெஹிக்கிள்.
is unresponsive. I think something's dragging us. The connection to my hand has been severed somehow. Right now, I'm flying blind. Cameron, do you sense anything? No, it's not a BT. Well, something's still pulling us down. Much deeper, and the ship's hull won't be able to handle the pressure. Evasive action! Out of the way, Kitty! It's no good. Can't break free. Discharge tar ballast. Rapid ascent, now! Too risky. We have no idea where we're going to surface. We have no choice. Open blast shields. If we don't do something, it'll crush us. இவன மாதிரி ஏதோ டென்டக்கல்ஸ் வாஸ்ட் வந்துருக்கு. இதெல்லாம் டேய் இவன் இங்கே வந்துட்டான்டா பின்னாடி. இதெல்லாம் இல்லை இந்த கேம் ஒரு இல்லை. இப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் வரப்போகுது. Hardly a repatriate, but ஆமா போயிட்டு I'm immortal enough. Damn. When did you start rolling with such a big crew, Sam? போடு. நான் பேசிட்டே இருக்கேன். இவளை கிட்டார் வச்சு சமையல் சண்டை போடுவாள்டா. மியூசிக் போட்டு நல்லா இருக்கும். இவளோட எக்ஸ் ஆனா அவன். You know I'm only here to get revenge on you. I'm Sam. நம்ம தான் சாம். Rest of y'all really have no quarrel with, so you know, you let me keep the two of them, and y'all can fuck off. இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் குத்துற மாசெல்லாம் ஓட்டுறதுன்றாங்க. அதான் அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி பார்க்க. இல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பழைய பிரச்சனை இருக்கு. ரெண்டு பேரும் கொல்ல ட்ரை பண்றாங்க. நம்ம வேணா இந்த சாவ மாட்டோம். நமக்கு ரீபேட்ரியேட்னு ஒரு பவர் இருக்கு. செத்தாலும் திருப்பி வந்துரும். But before I pop him, he gets to watch me kill all y'all. கையில பேசலாம். இங்க போற தலைவி மாசல்றி. இவளோட ஃபைட் சீல் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குடா போஸ். எப்பயுமே ஃபைட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஷோவை கழட்டி போட்டு வருவா. ஃபீலாக கட்டுவாங்க அதெல்லாம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 இடத்துல 2 வாட்டி தான் சண்டை போட்டிருக்கேன். எனக்கு இது 3வது வாட்டி. என்னமா பார்க்குற போடு. அதெல்லாம் இல்லை அவன் வில்லன்டா. அவன் ரெஸ்பா கிடைக்க போகிறான். லெஃப்ட்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க. கையை உடச்சிட்டா அது வரும்.
ஏதோ இது ஒரிஜினலே இல்லை போல ஹாலோகிராமு. ஆமாம், இதனால தான் எத்தனை வாட்டி சுற்றினாலும் திருப்பி வந்துருக்கான் அவன். ஒரிஜினல் வேற எங்கேயா இருக்கான். What the fuck? A ghost mech? So he's what? Mecha Higgs? அவளுக்கு என்ன அதான் அவளுக்கு செம்ம பவர். அவன் தொடுறது எல்லாமே சீக்கிரமாக இதுவாகிடும், ஏஜ் ஆகி இதுவாகிடும். ஆப்பிள் இடத்துல ஆப்பிள் வந்து அழுகிடும். நிறையா தொட்டாலும் அவங்க ஸ்கின் வந்து ஏஜ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி பவர் இந்த கேம்லேயே அதான் நெகட்டிவ். ஆனால் நெகட்டிவ் பவர் அவளுக்கு தான் இருக்குது, அந்த பவர் அவளுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் அவள் வந்து நம்ம கூட நல்ல மெசேஜ் இருக்கா அந்த மாதிரி. It's all up to you, Sam. No time to waste. Let's head out, Sam. ஐயோ வெளில அந்த பெரிய இதுக்கு சண்டை போட போகிறோம். Sam, it looks like that thing coiled around the Magellan is some sort of giant ghost mech. You're our only hope of freeing the ship from its grasp. If you can get it to let go and draw it away from us, we're counting on you, Sam. சுடுற சத்தம் அவங்க தூரம் கூட்டு போனால் இவங்க சுடுறான்றாங்க. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது? கன் இருக்கா? ப்ரைவேட் லாக்கரு, வெப்பன்ஸ் இருக்குது. இல்லை, வெப்பன்ஸ் இல்லை, எடுக்கணும். அப்போனா அசால்ட் ரைஃபிள் இதெல்லாம் லெவல் 1, ஷார்ட் கன் லெவல் 2. இது நான் வர செஞ்சுக்கிறேன். புதுசாக நானும் கொடுத்தாங்க. கிரனேட் லான்ச்சர் 1, அப்புறம் ரைஃபிள் 2. ஆல்ரெடி 2 இருக்கு. வேறு மிஷின் கன்று 2 எடுத்துக்கலாம். கிரனேட் எடுத்துப்போம். எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக்கில் வச்சுட்டு நல்லது. அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறதுலாம் வீக் பாயிண்ட்ஸ். அதுக்கு அது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது சொல்லணும். இது போட முடியுமா? கமன் காட்டுது. ஸோ இது அடிக்குமா தெரியும் வந்து போட பார்ப்போம். இது நம்மளோட இனிமே இது நம்மளோட ஆளு இங்கே இறக்கிட்டு இருக்கு. அப்படி அவனை ஐயோ கொடுங்க. போடு. அம்மா இதாடி Are you injured, Sam? நம்மளால அடிக்கிறானா இல்லையா? எதுவும் மாற்றிட்டேன். ஐயோ ஹெவி அட்டாக்கை மாற்றிட்டேன். போட்டு பொறுத்தால்டா. உட்காந்துருக்கு. பொறு. ஆமாம் கலி
லுக் ஸ்பாட்டு அங்கே இருக்க ஹெல்த் சீக்கிரமாக போகும். அதனால் எய்ம் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது. ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ஆரஞ்சு ஸ்பாட் இருந்துச்சு எங்கேயோ எங்கன்னு தெரியல. பின்னாடி கீழே எங்கே ஒன்று இருக்கும். ரீலோட் ப்ரோ கேட்டுங்க. ஆரம்பியில் கூட விட மாட்டாங்க. தலையில் அடியா காரில் போயிடுச்சு வர. Great job, Sam. The only reason we're still alive is because you were here to save us. Come on, back to the ship. You've earned yourself a rest. ஐயோ மலை மாதிரி கார்கோ எடுத்துக்கிட்டேன். நிறைய இருக்குது பின்னாடி, எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ள வச்சிடும். எம்டி ஒன்று போதும், இது ஒன்று போதும். இன்னும் இருக்கு நிறைய. இது என்னது எல்டபிள்யூ கிரேனேட் லான்ச்சர்? இது இருக்கட்டும். ஷார்ட் கன் எடுத்து சொல்ல வச்சலாம். ரீஸ்ப்ரே வேணாம். குளிக்காமலே படுத்து தூங்கிட்டாரு. Good morning, Sam. I understand that your room didn't suffer any major damage. ஓ, இது டேமேஜ் வாங்கிடுச்சா? Fortunately, the rest of the DHV Magellan wasn't so lucky. சச்சோ. The ship is unable to travel in its current state, but Tarman's doing his best to get us back in action. I'm about to leave to pick up some supplies for repairs. When you're ready to head out, I suggest you head to the bridge and get Tarman to brief you on the situation. Afterwards, check the ship's delivery terminal to find out which part of the continent you'll need to link up next. The show must go on after all. கரெக்டாக So, how's everything looking? We'll be able to repair the plating and the propulsion system using chiral printed parts. Fragile's team will pick up any additional materials that are necessary. The nav console I use to read the tar currents isn't broken.
I just need a little more time to restore the connection with my hand. Won't be much longer now. Tarman. He came to visit me in my room. Thank you. Oh, I see you're holding hands now, eh? Hands allow us to connect. Form bonds. You think you'll ever find your missing hand? Now that's a bond I doubt will ever be broken. Looks like we're good to go. We'll see you later. Stay safe out there. Are you excited to head out? So excited. She's here. Oh, there's Fragile. Okay. Let's get going. Hey, be safe out there. Thank you. What if you run into trouble on the way? We'll be fine. Remember, you're talking to the former head of Fragile Express. You two be all right? We all have dooms. No need to worry about us. And we're tougher than you, too. Right. So watch yourself out there. Take care of each other. Sam, although everyone's hard at work repairing the DHV Magellan, it will unfortunately be some time before we can travel again. Nevertheless, putting our plans on hold is out of the question. We must continue to press on. Extending the chiral network remains our priority. Your next objective is to link up South Fort Knot. Though you'll need to get another site online before that will be possible. And unlike before, the DHV Magellan will be unable to advance to your position after you've expanded coverage. And during this period, you'll need to operate without our support. Fragile, Rainy, and Tomorrow are gone procuring materials for repairs. And Tarman has his hands full tending to the ship. He'd also like to improve the ship's arsenal, as a precautionary measure. And bringing South Fort Knot into the chiral network will be necessary to do that. I say this to reassure you that the whole team is committed to getting the ship back up and running, and that we mean to join you as soon as we can. It's just gonna take us a little while, that's all. For now, head to the Phantom Smith's shelter and put him on the grid. The associated main order can be accessed via this delivery terminal. Commencing route creation.
done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. Commencing route creation. Delivery route finalized. Wait, Sam, you just dropped some of your cargo.
some of your cargo. Okay, better. Sense them, Sam. Be on your guard for BTs. sings the tune without words and never stops at all.
almost there. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised, thank you. Hey, thanks. Risking your life to cross snowy mountains is a lot to ask of anyone. And rubbing shoulders with BTs to recover someone else's stuff, that's going above and beyond. You're one hell of a guy, seriously. Sit tight. I'll confirm the contents of your cargo right away. Doesn't appear to be any significant damage. Definitely good enough for me. There's no denying your incredibles. I'd like you to put this shelter on the chiral network. Now displaying your current porter grade. And now I'm finally online. Accordingly, I was able to analyze the cargo you just dropped off. Seems it was developed with the aid of an unknown technology, which I've taken to calling ghost tech. From what I can tell, it reacts to chiral radiation on a specific wavelength. The reason I mention it is because the chiral shock cannon data I shared with you is the product of research that leverages this principle. The chiral radiation it generates can pass through objects without destroying them. Practically speaking, this means you can incapacitate enemies hiding behind walls and such. It should also deal damage to BTs and mechs as well. You can't use it without anchoring it to the ground. Gotta think before you fire. You know, even I've heard stories about Higgs. So if the chiral shock cannon helps you, and if you can deliver my research data to South Fort Knott, there's a lot of other folks on this mountain. If you bring them onto the chiral network too, I'm sure they'll hook you up. Thanks again. You've been a big help. Definitely couldn't have managed this on my own. I'm still concerned about the armed survivalists to the south of here, not to mention Higgs and his future plans. So, I don't know if I can come up with anything else to help with that, but I'm willing to give it a try. Your support would be appreciated too. Anyway, I'm prepping some cargo I'd like taken to South Fort Knott. You're headed that way, right? Be warned that this cargo can explode if handled improperly, and should be considered extremely dangerous. So if and when, good luck with everything. I'll see you around. Sam, apologies for the sudden call. Once again, I'm contacting you via our dedicated private line. No one else will be able to listen in on our conversation. I'll get to the point. Has Charlie ever behaved in a manner you felt was suspicious? I ask because his credibility, as routinely calculated by APAS, appears to have dropped sharply. It may well be the case that he does not even exist. A ghost, so to speak. I can only hope that my suspicions are unfounded. For now, Sam, proceed to South Fort Knott and put it on the chiral network as planned. It is imperative that we improve the DHV Magellan's capabilities to better contend with Higgs and his forces. And the sooner we connect all of Australia to the network, the better. When you are ready to proceed, Unable to obtain additional data from the DHV Magellan. Updating information with data from within chiral network coverage only. Commencing route creation. Delivery route finalized.
Okay. Oh, right. Thank you. Kindly. You take care out there. Construction process now. Time to motor. This must be their territory. Okay, just a bit further now. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Well, hazardous materials notwithstanding, I see you got here in a timely fashion. At one moment, while I can...
absolutely impeccable condition. I'm on the cusp of... Go ahead. Now displaying your current Porter grade. On the network at last, eh? I've been waiting for this moment for so very long. This should enable me to increase the pace of my research into new defensive solutions. As for the cargo you brought me, it's the culmination of the Phantom Smith's recent efforts. I applied a few finishing touches, and voila! I can now share with you the data for a chiral cannon. It is a devastatingly powerful weapon that can be mounted onto pickup off-roaders. You'll find it deals unparalleled damage to BTs as well as ghost mechs. Which might come in handy, since it's not just armed survivalists that have been sighted recently. It's hard to say, but Higgs might be up to something. So that's all the more reason to have weapons suited to dealing with his minions. Ideally, this cannon would only be effective against BTs and mechs. Unfortunately, though, such firepower is more than enough to kill any human outright, so please use it wisely. In addition, I'm happy to share some new pickup off-roader tires that will you can swap them in and out as you like when customizing your vehicles. I highly recommend using these if you're planning to tackle a snow-covered mountain. Thank you again for your help. I'll be sure to continue my research into ghost technology in the days ahead. I intend to look into ways of ensuring we have greater freedom of movement with our vehicles, even in dangerous areas. Any assistance you can provide would be greatly appreciated. Oh, before you go, I have a parting gift for you. A gift. This cargo will allow you to enhance the... I'll need some time to prepare it for transport, though. In the meantime, please, I'll be sure to post the order by the time you wake up. So, go on and have a good nap. Sam, it's me. Our enemies have grown bolder and more aggressive, but I see you are all able to fend them off in the end. Chiral network coverage now stands in excess of 85% across Australia. We are already seeing indications of plate gate formation in the near future as well. Just a bit more, Sam. I know you and your comrades will finish what we've started, and to prepare for what's to come. I encourage you to rest in your private room. Be advised, Sam, that I've switched this call to private mode. We need to talk about Charlie. I reviewed the contract between APAC and Drawbridge and followed the money. By doing so, I was able to confirm that funding for Drawbridge was provided by none other than Bridges. Though they used intermediaries to obfuscate the transactions, Bridget is undoubtedly the source of your patrons' funds. In other words, Drawbridge cannot be considered as an independent civilian organization. Should these details come to light, your attempts to integrate Mexico and Australia into the chiral network could be misconstrued as an expansionist effort. When I tasked Drawbridge with these missions, it was under the assumption that it was a non-government operation. But I, APAC, and you yourselves may have all been deceived. I will continue to pursue this investigation for now. Take this time to rest and recover in your private room. Administering shock. Stand clear.
just like old times. Where are we? This place does wonders for my mood. The repairs to the DHV Magellan are still ongoing, so I thought to return here and see if I couldn't make progress with our Lou investigation. Learn anything new? Well, at the Motherhood's facility, we managed to confirm that Lou's original serial number was none other than BB00. And this is what I found when I attempted to search for associated records. To build the chiral network, 9 sacrificial BBs were prepared. However, the network's original design required only 1. A single sacrificial BB unit, facilitating chiral communications across the entire North American continent. This approach called for what was dubbed a core bridge baby, and BB00 was a lucky candidate assigned to play this role. However, Bridges subsequently abandoned the idea, their tests having failed to yield the desired results. And so it was that the model requiring multiple sacrificial BBs was ultimately adopted. Meanwhile, Lou was placed into storage for an extended period, and for reasons yet unknown, inherited the identity of BB-28. Records indicate that the Bridges research team was responsible for the reclassification. Were they trying to cover up the earlier experiments by falsifying Lou's production year, perhaps? Or did Bridges have some other hidden agenda? I'm afraid that remains unclear. Well, we now know Lou was born 11 years ago. There may very well have been a connection with Neil. You know, my fondness for this place isn't wholly nostalgic. It has the most delightful hot springs, you see. Though, truth be told, even they aren't my favorite thing about it. If you can find the time, you should come visit. Give the old bones a soak. Oh, a warm bath does sound good. Perfect treat for a weary traveler. Anyway, I'll see you aboard the Magellan. Do you read me, Sam? This is Tarman. I've relocated my hand at last, out there on the currents, bobbing along like before. Now that our connection has been re-established, I should finally be in a position to wrap up repairs on the ship. But that won't be enough for what's coming. We need to improve our weaponry as well. South Fort Knott is home to an exceptional researcher. It so happens that they were instrumental in the construction of this fine vessel, and they're preparing the latest and greatest weapons for our use as we speak. Just a few more hurdles, Sam. Access the South Fort Knott delivery terminal and take care of the main order for me.
Hello, Sam. Feeling rested and refreshed? I finished preparing your next delivery for you. The equipment to enhance the DHV Magellan's weaponry. You'll find it utilizes cutting-edge technology, the fruits of our recent research. Oh, and my mentor also asked that you deliver a hearty good day to Tarman. Anyway, take on the main order and pick up the cargo. Sam, you'll forgive me for using our private line again. I did a deep dive into the DHV Magellan's provenance. While it is indeed a civilian vessel that has been retrofitted for this mission, the financing for that work appears to have come from Bridget's own accounts, just like the funding for Drawbridge itself. It would be fair to say that this would make it a government vessel, in effect. Charlie was involved in all of the relevant transactions as well. This only increases the likelihood that Charlie has connections to the UCA. Of course, it now seems likely that Charlie does not exist, in which case these actions may have actually been the work of APAC. If everything, including the extension of network infrastructure, was simply a pretext for territorial expansion, then it's plain our company has made a grave error. Further investigation is warranted, but that will require a little more time, as will the DHV Magellan's repairs, for that matter. This is a delicate situation that requires caution, and we cannot afford to ignore the threat that Higgs poses either. As such, your best course of action is to continue to undertake main orders and prioritize linking up the remainder of the continent. As always, I will contact you if and when I learn more. Don't let us down, Sam. Commencing route creation. Delivery route finalized. Sam, it's Deadman. Hartman is away on the beach, so I've taken the liberty of borrowing his Ha again in his absence. I've also been making use of my own time on the beach to scour the UCA database for answers about BB00. As I told you before, it's much easier to get around their security from here. We previously thought that BB00 was placed into storage and reclassified as BB28, and that this was done by Bridges to conceal the existence of the Cord Bridge baby program from the public. However, it turns out that information was falsified.
And now we know what really happened. Bridges intended to decommission and dispose of BB-00, but someone intervened behind the scenes. They ensured that BB-00 was spared and sent to a storage facility where it received the BB-28 serial number. Per the official records, however, BB-00 was decommissioned, and Bridges had no reason to believe otherwise. So, who do you think was behind this deception? Well, I determined which account was used to manipulate the BB records. It was registered to a Bridges member with the highest level access permissions. As you may have guessed, Sam, it was the leader of the first expedition, Amelie. And she did it all just to protect Lou. It was Amelie. I can't believe she went to such lengths. It was thanks to her that you could even meet Lou in the first place then. Gotta stretch my legs. I'm waiting for you. Hell yeah. The battery's dead. Construction process now complete. Full up. Let's get going then.
almost there. The fateful forced its face upon the grass. I'm making excuses for my யார் அரஃபி போஸா அந்த கட்சீனில் வந்துச்சு அதை பார்த்து கேட்டேன்னா I see you come bearing gifts. Just give me a moment to check your cargo. Truth, Sam. This cargo's in flawless condition. You're in a class of your own. Now displaying your current porter grade. Here's a little something for you. Feel free to use it. We'll prep the main cannon for immediate use and look into making improvements to the other armaments as well. It won't be long now till the DHV Magellan is fully operational. Fragile and the others should be back soon too. Anyway, I'd better hurry up and see to the remaining repairs. Thanks again, sir. Sam, your next objective will also be your last. Terminal Fort Knott. To put them on the grid, you'll first need to link up the Southern Environmental Observatory. It's safe to assume that this final step will be the most challenging yet. For now, you should rest in the private room to ensure you're well prepared for what's to come. Sam, the next site you'll be putting on the grid is the Southern Environmental Observatory. But there have been some developments. Armed survivalists have established a base in between us and the observatory, and they've also set up some chiral jammers. Now, we won't be able to proceed with our plans until they're out of commission. And that's not our only concern. Ghost mechs have been spotted in the region, and we have every reason to assume that they're making preparations to hinder our efforts. I'm afraid it's only going to get tougher from here on out. Once you've finalized your preparations,
Did you sleep well, Sam? Repairs to the DHV Magellan are now complete. We're ready for you to chart our next course. The main cannon is being fitted as well, but it'll take a while for it to be calibrated. I'll let you know when it's ready for use. Anyway, the new and improved DHV Magellan is now at your service. Finish off anything you need to do out there. Then prepare to continue expanding the chiral network. We're counting on you, Sam. Sam, this is Charlie. Your next order requires that you accomplish 2 specific objectives. First of all, you are to proceed to the armed survivalist base and destroy all. So long as even a single one remains active, you will be unable. It is therefore essential that you remove this impediment before proceeding any further. Our latest reports indicate that there are hostiles on site who are equipped with electromagnetic. This would give them a significant defensive advantage, so engaging them head-on in a firefight may lead to a prolonged. If you intend to go on the offensive, consider the properties of your weapons carefully. After you have destroyed all the... Head directly to the Southern Environmental Observatory. A contingent of ghost mechs has been sighted. We need to bring it onto the chiral. Once you've extended network coverage, the DHV Magellan can move there to provide support. There's no time to waste, Sam. Commencing delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route. Delivery route finalized. Reinforcements? But how? அடிக்கிறானுங்க. சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் தெரியல. செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன்.
Ojo. Are you hurt? Use a blood bag. Sam, can you hear me? Wake up. I see you've returned from the seam at last, Sam. I'm afraid your cargo was stolen, Sam. Taken and stashed in an enemy post box, I believe. The location should be marked on your map, though. Let's go and get it back. ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமாடி ஓகே என்னோட வெப்பன் இடத்துல நீங்கள் காலி கொண்டாடா ஐயோ புத்தகம் எடுக்கலாம்னு போனா Trouble nearby.
more jammers to worry about. Let's head to the Southern Environmental Observatory. God damn, dude. That, Sam? Those ghost mechs up ahead haven't noticed we're here. Let's try and keep it that way, shall we? Hey Sam, it's Tarman. We've almost finished making our adjustments to the DHV Magellan's main cannon. Once you've brought the Southern Environmental Observatory into the chiral network, that region will be within range of our weaponry. So feel free to let us deal with the remaining hostiles over there. Just focus on getting you and your Cupid to the observatory and putting it on the grid ASAP. You can do it. Just a bit further now.
mechs managed to make it this far. The facility is in danger. We need to eliminate them before they attack. Get behind cover! Southern environment. Okay, just a bit further now. Could use a quick breather. I second that. Let's go grab a bite. Here we go. Whoa! How did all these ghost mechs manage to make it this far? The facility is in danger. We need to eliminate them before they attack. Get behind cover! Reinforcements. Here they come, Sam.
Honestly, Sam, you're incredible. We should be able to connect the facility to the network now. You're a welcome sight, mate. Not sure we'd have survived if you hadn't shown up when you did. Let me check your order info. Had a rough go of it, I see. But that's on me for asking too much. You know, I can't imagine what would have happened to this place if you'd never come along. I really can't. And now we can finally get on... Connection established without issue. That's a relief. Our staff have all been taking shelter underground on account of the emergency situation. But now I think we can relax a little. Speaking of which, we've detected abrupt chiral indicative of plate gate emergence, I reckon. Keep expanding network coverage and we'll find out soon enough. Unfortunately, though, the tar currents near our facility are still looking awfully rough, so we can't declare our emergency result. The DHV Magellan won't be able to join you here either. It's gonna take some work to get to the bottom of this mess. I'm afraid I can't do much for you given the circumstances, but I'll be sure to thank you properly later. Just... Uh-oh! Guitar goblin! You know, truth be told, I don't really care if you and your crew link up the continent or not. Sam! Because I'm here just for one reason. Sam, get up! And that's to make you suffer. Can't kill a repatriate for good. But boy, you're about to learn. There's far worse things than dying. So, let's kick it off with some pain. Everlasting flamethrower here has a little bit of an appetite for Kyrie. So, the moment you come back from the seam all covered in the stuff, flames roar to life, the body starts to burn once more. You will writhe in agony. And then you will die. And you'll return once more. Nothing you can do to get you out. And it won't be long before the pain becomes more than physical. Y'all caught up now? And that thing
The whole child of a partner who betrayed you once upon a time thing, I mean. Yeah. That's it. Suffer for me, baby. There ain't no turning gazer for you, Sam. No crossing over to the other side. So suffer. Yeah. Suffer. Through the day you were born. I'll stay with you by your side. Close your tired eyes and I'll wait. And soon I'll see your smile in our dream. And I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in our dream.
Oops. Catch you later. Stuck in a loop of death and resurrection. Before his high is completely incinerated, he returns to us. His body is restored, only to be burned again. Don't! Even if you speed up time, the flames won't die. Come on, Sam, come on! I don't know what to do! We've extended chiral network coverage all the way to the Southern Environmental Observatory, and it's all thanks to Sam. His injuries have completely healed too. Deadman, by way of Hartman's Ha, said as much after he finished his examination. Trust me, Fragile. I'm a doctor. And I know Sam's body better than just about anyone. He's doing fine. No need to worry. Thanks to a healthy dose of Rainey's Corfol, he's as good as new. Or right as rain, as you might say. Even for a repatriate, to die and be resurrected so many times in quick succession. I feared the worst. It's a miracle he made it through. I'm sorry to say that the tar currents near the Southern Environmental Observatory are still unstable. Consequently, we'll need to keep the DHV Magellan here to defend the facility for the time being. All things considered, paving the way to Terminal Fort Knott is a Herculean task, and Sam's going to have to dig deep to see it done. Don't worry, Sam's up for the challenge. Thanks to Tarman and Deadman's efforts, his Ha may have made a full recovery. But the same can't be said of his Ka. And this journey was also meant to give Sam's mind an opportunity to heal. Isn't that right, Fragile? Soon, we'll have linked up our final objective. This will mark the end of our travels together. Which means the time to have that conversation with Sam is fast approaching. I believe we should tell him sooner rather than later. But what do you think? Well, perhaps I should broach the subject first. Something wrong? Lou's not looking right in there. Here, show me.
What do you think? It's almost like Lou's fading away. Is that so? And I'd say we're making progress. I don't understand. Take it out, bro. What? Before we set out on our journey together, நான் வந்து ரெய்னி அந்த சீன் நீங்க வந்தீங்களான்னு தெரியலையே. act as your therapist so that you could process the loss of your child. ஏரோநாட்டிக்கல் சைட் மிஷன் தானே, நான் அதை பண்ணல. Sam, அதை தாண்டி போயிட்டேன். அது நேற்று வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று இப்போ ஒரு ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், நான் அது இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணேன். ஓகே. The pod you brought on this journey has been empty from the start. The truth is, I'm the one who's been operating your Odra deck, and it's because of that connection that I was able to share your flashbacks. Hey, Sam. Can you take a picture of us? Do you see? Nothing has changed. The pod has always been empty. We decided not to dispute what you said you saw, but to give you the support you needed instead. In this way, we believed we could help you come to terms with Lou's death. Wait, what do you mean Lou's death? What are you talking about? Please understand, Sam. We never meant to string you along. Fragile was only worried about you. I couldn't stand to leave you there, broken. I wanted you to live, to move forward. So from the beginning, Lou was never there? I've been alone this whole time. You're wrong. Death can tear us apart. We'll always be connected. No, we won't. Lou's gone. And that's that. Trust me, Sam. We will always be with you, no matter what. You will never, ever be alone. முடிச்சிருவோம் ப்ரோ நாளைக்கு. ஆமாம், இன்னொரு இருக்கு, ஆனால் இன்னொரு 5 or 6 hours மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோரி எடுத்துருக்கேன் நான். 1-2 மட்டும் பண்ணேன், அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துருக்கேன். ஆமாம், இதில் நிறைய தருவாங்க. ஆமாம், அதுவும் இல்லாமல் ஏபெக்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஏபேக்கோட இது கூட அதில் தான் எல்லாம் நினைக்கிறேன். எபிசோட் 10 வந்துட்டேன்.
கைரல் 7000 8000 அது இருக்கு. அதே தெரியல ப்ரோ, பார்க்கணும். இதில் ஃபுல்லாக நிறைய டேமேஜ் இதுதான் கொடுக்குறேன் நான். ஒழுங்காக அட்டு போக முடியல. லைட்டாக வெஹிக்கிளில் போகும்போது இடித்தாலே டேமேஜ் ஆகிடுது, லைட்டாக அடித்தாலும் டேமேஜ் ஆகுது. அங்கே போய் ஆமாம். should allow us to resolve this problem. But the DHV Magellan must remain stationed at the Southern Environmental Observatory to defend it from potential threats, meaning we cannot provide you with transport. இது எபிசோட் 9 தான் பெருசு இருக்கிறது. Too far to give up when we're so close. Sam, you're the only one who can handle this job. Take as long as you need, but whenever you're ready, access the terminal at Hartman's lab and review the எனக்கு 80% மேலே காட்டுச்சு ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் ஆடும் போது 73 ஏதோ காட்டுச்சு. Sam, Tarman here. I want you to take a good look at the DHV Magellan. Her main cannons are operational, and it's all thanks to you. Contact us whenever you require fire support, and we'll be sure to oblige. Did you take a look at that post from the Southern Environmental Observatory on the SSS? Seems ghost mechs are active in their local region. The tar currents there are still in a rather chaotic state. இல்லை காஃபி நான் அது கொடுத்தப்ப மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணேன். நான் ஃபுல்லாக ட்ரைக்கும் அப்புறம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ரோட்ஸ் தரணும். All in service to a greater plan. We shouldn't underestimate him either, sir. Let's take care on our way to Hartman's lab. அதான் நீங்கள் சைட் மிஷன் ஆடுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது. Thank you kindly. This one's for you. அவங்கள ஸ்டார் எத்தணுமா? I see you came here by way of the transponder set. That's good thinking. It's a rather quick and இல்லை ப்ரோ, இதை நாளைக்கு முடியுது டேட், அதனால தான் நான் நடத்திருக்கேன். இல்லைனா லேட்டாக தான் வருவேன். இதை எனக்கே ரஷ் பண்ணிடலாற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணுறது, முடிச்சு ஆகணும் அப்படின்ட்டு எல்லாத்திருக்கு. இல்லை இல்லை, அது முடிச்சிருவேன். ஆல்ரெடி 70 கிட்ட முடிச்சு தான் ப்ரோ வச்சுருந்தேன் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. 2 நாளாக தான் ஆடல. முன்னாடி ஆட ட்ரை பண்ணால் கரண்ட் கட்டு, நேற்றுலேருந்து நெட்ஒர்க் கட்டு. இப்போ தான் வந்துச்சு கொஞ்சத்துக்கு முன்னாடி வைஃபை. எந்த வச்சுருக்கேன், நிறைய இடத்துல வச்சுருக்கேன். ஜென்ரேட்டர், டைம் ஃபால் ஷெல்டரு, ஒரு இடத்துல பிரிட்ஜு போட்ட பெரிய பிரிட்ஜ் ஒன்று, ஜிப்லைன் கூட வச்சுருக்கேன். ஈஸியாக இருக்கணும். Listen up, Sam. The F7 North Distribution Center is a long ways away.
and by my reckoning, there's a number of different viable routes. The shortest, most direct path would involve you cutting through the snowy mountains. A dangerous proposition to say the least. You might find zip lines, ladders, and other structures. ஒரே ஒரு ரோட தான் பெருசா போட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா ஆஃப் ரோட் வந்துட்டேன். அதெல்லாம் பெரிய வேலை, ரோடு போடுறதுலாம். ஸ்டோரி விளையாண்டு முடிச்சிடலாம் அந்த விளையாட்டுக்கு. வேற எப்பயாச்சும் கேம் வாங்கினா ஓல இதில் வந்தவோ அப்போ தான் மற்றதெல்லாம் வந்து. Though if they're still in disrepair, or there aren't any bridges or other structures available, you'll need to come prepared to put in some work. Finally, heading west around the mountains would mean retracing your steps and going back the way you came. A fair few porters have already made use of that route since you paved the way. I imagine you'll find it easier going than the first time through. That route will also bring you close to the monorail. அது ஸ்கில் மாதிரியா? Get it up and running, and you can catch a ride too. Ultimately, though, the route you take and the methods you utilize are entirely up to you. So take a moment to weigh your options and அங்கே prepare as இப்போ you ஒரு deem இடத்துல ஒரு பெரிய தார் லேக் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல நான் ஏதோ கொஸ்டின் மார்க் கட்டுச்சு உள்ளே. ஆனால் போனால் எனக்கு இனிமேல் ட்ரிகர் ஆகலை. சரி, நான் லேட்டஸ்ட் கொடுத்து வரலான்ட்டேன். ஆமாம். ஓ ஓகே. Feels good. I sincerely hope you understand, Sam. Fragile never stopped thinking about how all of this was affecting her. Whenever you weren't around or were asleep, Fragile approached me to see how you were holding up under the strain. She wanted to know how often you talked to you in the pond, how much everything weighed on your mind, if you ever thought about what happened. She had faith that you would one day come to accept the reality of your situation. It wasn't just for your sake. நீங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரி போனீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே மாறிடும். பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் பார்ப்பீங்க. இல்லை பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் பார்ப்போம். அதாவது ஸ்டோரி கண்டென்ட் நிறைய வந்துடும்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு போனீங்கன்னா. ஆமாம் ஆமாம். அந்த கேமை விட பெருசு தான் இது. ஆனால் இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரியும் ஸ்டோரி. பிடிச்சேன் ப்ரோ. இன்னொன்று பிடிக்க ட்ரை பண்ணால் நான் அது செத்து போச்சு பிடிக்கிறது. அதை பிடிக்க முடியல, அது அப்படியே கொண்டுருச்சு. அது ஒரு வாய்டட் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல. அது ஸ்டோரி படி அப்படி தான் வரும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நான் நிறைய பேர் விளாண்டு அதை பார்த்தேன், அவங்களுக்கும் அப்படி தான் ஆச்சு. அவங்களாலே அதை இது பண்ண முடியல. ஆமாம் ஆமாம்.
ஓ அங்கே ஒன்று வருமா? ஆனால் ஸ்டோரி படியே ஒன்று வரும் ப்ரோ. அது வந்தீங்களா நீங்கள்? ஸ்டோரி படி வந்தால் தானே காட்டும். ஓ ஆமாம், நான் கூட இன்னொரு பிடி கூட ஒன்று பார்த்தேன். ஆனால் அது எனக்கு வரவே இல்லை இன்னும். ஆக்டோபஸில் மாண்டா மாதிரி ஒன்று பார்த்தேன் ப்ரோ. அது வர ஆக்டோபஸ் பிடிச்சிட்டேன் நான். அது ஸ்டோரியில் ஃபஸ்ட்டு வர்றதே அதான் நினைக்கிறேன். அதை வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுப்பானு. ஹேக் பண்ணி அவங்களே அடிக்க வைக்கிற மாதிரி, பிடி அடிக்கிற மாதிரி. அந்த இது விளாட்றீங்களா? அது நீங்கள் விளையாடிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். அந்த ஹெட்லெஸ் ஹண்டர்னு ஒரு மிஷன். ஹெட்லெஸ் ஹண்டர்னு ஒரு மிஷன். அது சைட் ஸ்டோரியில் தான் வந்துச்சானா? ஹெட்லெஸ் ஹண்டர். இல்லை சாரி, அதான் கோஸ்ட் ஹண்டர் நினைக்கிறேன். கோஸ்ட் ஹண்டரா ஹெட்லெஸ் ஹண்டர்? ஆமாம், பைக்கு தான். ஆமாம், அது நல்லா இருந்துச்சு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டோரி விளாட்றேன் ஃபேஸ்புக். $51,000. ஆனால் இதில் கைரோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மோனோ ரயில் கூட ரெசின் மெட்டல்ஸ் தான் போடணும்ல. ஆமாம் ஆமாம். ஆமாம். ஆனால் அது கம்மி தானே மெட்டீரியல்ஸ். ஆனால் அது நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க, ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் நான் யூஸே பண்ணணும்.
Just a little bit more. ஆமா ப்ரோ அவலான்ச்சில வருது. அது பயங்கரமா பண்ணியிருந்தானுங்க. இடத்துக்கு அவன் நிறைய வாட்டி வந்துச்சு ப்ரோ. எனக்கு வந்துச்சு ஒரு 6-7 வாட்டி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த அவலான்ச்சே 3 வாட்டி வந்துச்சு. நீங்கள் அந்த அட்வென்ச்சர் மிஷன் விளாண்டிங்களா அந்த ராஜமௌலி? அது செகண்ட் டைம். ஓ ஆமாம். ஓ மறுபடியும் 3 வாட்டி வருதா? ஓகே. ஆமாம் ஆமாம். நான் கூப்பிட்டு போய் அவன் பையன்கிட்ட விட்டான் ஷெல்டரில் மேலே. அது இருக்க விடல. நான் இது பைக்கில் உட்காருவான் ப்ரோ. அவனை கூப்பிட்டு வரப்போ ரெக்கவர் பண்ண போகும்போது ஒரு வாட்டி அவலான்ஸ் வரும். அவனுக்கு அடுத்த மிஷினும் ஒரு அவலான்ஸ் வரும். பெரிய ட்ராவலாக ஒன்று கொடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. இப்போ கூட எனக்கு கேட் ஒர்க் வருது. இது பெரிய கேட் ஒர்க்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் இந்த கேமில் எனக்கு 2 கேமுமே பிடிக்காத விஷயம் ஒன்று இருக்குது. எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆகிட்டோன்னா நம்ம ஆக்சிடென்ட் தள்ளிட்டு பிடிச்சிட்டே இல்லைங்களேன். அதை விட்டுட்டாலும் திருப்பி ஸ்டக்கில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஒர்க் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களா? அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். கைனத்துக்கு என்னச்சா? அந்த மாதிரி அது ஏன் அப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியல. ஆர்த்தர் வந்து ஃபுல்லாக கை எடுத்துட்டா கூட அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருந்த ஆர்ட் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அது 2 கேம்லேயுமே இருக்குது. ஹாய் ப்ரோ அசோக். யாரும் வந்திருக்காங்க லைவ்ல. உங்கள் பிஎஸ் ஐடியா எனக்கு நான் சேட்டில் போடுறேன். கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை பரவாயில்ல ப்ரோ. நீங்கள் அளவு கொடுத்துருந்தா தான் கேட்கும். ஆனால் கேட்டாலும் பரவாயில்ல.
இல்லை அப்பயும் அந்த டெக்னோ பங்கன்றவர் கூட விளையாட்டு இருந்தேன். அவங்க ஐ போட்டிருந்தாங்க மோட்டர் சைக்கிள். ஓ க்ரூ ஃபெஸ்டா? ஆமாம் ஆமாம். அவரோட சேனல் வச்சுருக்காரோ? ஆமாம் ப்ரோ, 38 பேர் வச்சுருக்காரு. ஆனால் க்ரூ மெம்பரே அவர் தான். 150 பேர் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் யாரும் இல்லை இது பண்ணல அவருக்கு. ஸ்டோரி கேம் பண்ண கஷ்டம் தான் ப்ரோ, ரொம்ப மெதுவாக தான் ரீச் ஆக முடியாது. பேட்டில் எல்லா பல்லு ஈஸியாக எடுத்துறாரு. நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த க்ரீன் கலர் கிரிப்டோ பைக், அதை கெடுத்து அது பேர் என்ன, ஏதோ பேர் க்ரோனோ பைக்னு ஒன்று கிடச்சிது. அந்த க்ரீன் கலரில் அப்புறம் அது பெண்ணை தரும். அந்த க்ரோனோ பைக் எதுக்குங்க தெரியலண்ணா. தரும். ஆமாம் ஆமாம். இந்த ஒரு மாதிரி செத்து போன பூச்சி மறைக்கும், அது சொல்கிறீங்களா? நாமும் சுத்த பைக் தான் எலக்ட்ரோ பைக் ஒன்று கிடச்சிதா. அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒயிட் கலரில் ஒன்று கிடச்சிது. அது வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா டைம் ஃப்ளோ ஆகும் உங்களை சுற்றி. நீங்கள் வந்து ரொம்ப நீங்கள் ஸ்பீடாக இருப்பீங்க, டைம் ஸ்லோ ஆகும். நான் நோட்டீஸே பண்ணல, ஒரு வாட்டி தான் சும்மா சாப்பிட்டு பார்த்தேன், எதுவுமே ஆகிற மாதிரி தெரியல. ரெட் கலர் ஒரு பீட்டி இருக்கீங்க. ஆமாம் ப்ரோ, நானும் பார்த்தேன் ரெட் கலரில் இல்லை ஒன்று. கயிறு, இந்த கயிறு பீட்டி பார்த்துருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கும். இல்லை நான் அது பிடிச்சி பார்க்க போகிறேன், இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்ட்டு. This must be new territory. Almost there. What? Guessing you're Sam, right? You've come a very long way just to make this delivery. I should only need a moment to inspect the cargo. Pretty decent shape by the looks of it. Good stuff, no problems here. I've been looking forward to seeing you. Hopefully this won't be the last time. Okay. Use your Cupid to put us online. Now displaying your current port Well, looks like we're finally on the chiral network. I really respect what you drawbridge folks have been doing. Being a part of it all is such a great honor. The situation was pretty dire. இல்லை ப்ரோ, மீன் வந்து வாயில் வந்து ஆக்டோபஸ் இருந்துச்சு. We get through it. It broke my heart when the Earth opened up and swallowed Cardinal Fort Knott. Ever since that day, the power currents and chiral fields have only grown போய் more unstable. இந்த பீட்டி பிடிச்சவனும் ஃபீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ரோ, அந்த லாட் அந்த பெரிய மீனுக்கு. உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு பார்த்தீங்களா? ஆமாம் ஆமாம், எனக்கு ட்ரிகர் ஆகலைன்னு சொன்னேன். அதுதான். I just hope all the ghost mech sighted in this
right? So, to better prepare you, don't hesitate to use it to keep yourself safe. Thank you again for stopping by. So you know, we intend to continue research and development of powerful technologies. We'll give it everything ஐயோ we've வாயில got, போட்டுருக்குது but our limited number of staff. ப்ரோ வாயில டைஸ் ப்ரோ வாயில போட்டு வாயில முழுங்கிடுச்சு டைட்ஸா? We'd appreciate bro என்ன வாயில போட்டு முழுங்கிடுச்சு அப்படி என்ன I wish you and all of the drawbridge folks. ஸ்டோரி அந்த படி அப்படி தானா? ஆமா இல்ல இல்ல நான் செத்துட்டேன் ப்ரோ தெரியாம தெரியும். ஓ இதோட நிறைய பேர் செத்துருக்கானுங்க. The conditions are similar to when we observed that tarfall phenomenon before. I strongly urge you to proceed with caution. This is Neil's doing, Sam. I'm sure we'll find him waiting for you beyond the டால்மென் என்ன சொல்றான் தெரியல. You need to confront him one last time. There's still so much we don't know. ப்ரோ வாயில குழி விழுந்து போயிருக்கு வீட்டுல. ஆமா அந்த இடத்துல குழி விழுந்து. கேம் க்ளோஸ் எபிசோட் பண்ணிட்டோம். 11. 11 பீட்டிங்களா? சின்ன எபிசோட் தான். இன்னும் 2 இருக்கு நினைக்கிறேன். மொத்தம் 16 நினைக்கிறேன். கேம் ஃபுல்லா ரிவர்ஸ்ல போயிட்டேன். லாஸ்ட் சேவ் பாயிண்ட். சேவ் பண்ணதுன்னு வரீங்க இல்ல அப்படியே விட்டுறீங்களா? நான் அப்படியே விட்டுருவேன் ப்ரோ. நான் விளையாட்டு முடிக்கும் போதே சேவ் பண்றேன். ஆனால் அந்த பாஸ் பீட்டிலாம் வரும்போது உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகும். டிடெக்ட் ஆகுதா? நார்மலாக இருக்கும். ஆமாம் ஆகாது. அந்த பாட்டுக்கு அந்த கார் லைக் வந்துட்டு கார் வந்து கீழே ஃபுல்லாகிடும். திரும்பி பாஸ் தான். ஆமாம் ஆமாம். நீல்வானாவோட கடைசி என்கவுண்டரில் இருக்கேன் நான். அப்போ நான் வெளியே போயிட்டு இல்லை அவங்க தான் சொன்னாங்க கடைசி என்கவுண்டராக இருக்கலாம் மாதிரி. ஆனால் நான் அதை கேட்கவில்லையே. இந்த ரோபோட் டாக் எனக்கு வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சு. அந்த ராக்கெட் ஆகிட்டீங்களா? ராக்கெட் பாட் உங்களுக்கு தருவோம். நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம். அதை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் 4 டாக் விடுவோம். ஓகே. அந்த டாக் எடுத்து அனிமல் ஷெல்டர் கூட சொல்லுவாங்க. கரெக்டு. அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேட் கொடுக்க நினைக்கிறேன். இல்லை அது ஸ்டோரியில் வந்து தான் மேபி இருக்கும். ஸ்டோரியில் வராமல் தான் வாங்கியிருக்க மாட்டேன்.
இன்னும் தெரியுமா அந்த டைம் ஃபில்டரில் வரும்போது பிடிஎஸ் கிட்ட வந்தால் அது மேலே ஃபுல்லாக பிளட் அடிக்கும். அப்படியா? ஆமாம், பிடிஎஸ் ஃபாலோ பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பிளட்டு ஃபுல்லாக அது மேலே அடிக்கும். ஆனால் அதுங்க போகாது, அங்கேருந்து அடி வாங்கிட்டு தான் கிடக்கும் அவங்க. இன்னொன்று மிஷின் வாங்கிக்கோ இல்லை, நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. டைம் பாஸ் ஃபில்டரில் அவ்வளோதான், அந்த ரீசார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவீங்க. அந்த பிடிக்குனால அந்த பிடி ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டுருவோம், அதோட மொத்த பவர் கொடுத்துச்சு அதுக்கு அந்த ஷெல்ட்ரு. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் விட்டு வா அப்படின்னு. எனக்கு டைம் ஃபால் ஷெல்டர்லேருந்து இது கேன்டீனை ஃபில் பண்ணலான்னு எனக்கு நேற்று தான் தெரியும். சும்மா போயிருந்தீங்கன்னா கேன்டீன் ஃபில் கேன்டீன் காட்டுச்சு. முக்கால்வாசி நான் ஃபெசிலிட்டிலாம் ப்ரோ எல்லாமே அந்த இது எடுப்பேன், டயர் கட்டு 1000 500 மாறி மாறி வந்துட்டே இருந்துச்சு. கிளைம் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்களா? அவர் வந்து எப்படின்னா நம்மகிட்ட தான் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம அதுக்கு அங்கே விட்டு வரணும் சொல்லிட்டு எடுத்துட்டேன். அது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரீஃபில் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் மாதம். ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் மிஷின் முடிக்க ஆகிடும். நீங்கள் ஒன்ல எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போடுவீங்கல்ல? ஆமாம், அது போடும்போது நீங்கள் ப்ரீத்தை ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா வெறும் மாஸ்க் மேலே தான் கை வச்சுருவோம். ஆனால் இதில் வந்து அப்படி இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்குது, ஒரு மாடியூல் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஆக்சிஜன் இன்னோட் ஆகும் பார்த்தீங்களா? ஆமாம், சாம் வந்து அது கை பிடிச்சிடும். சூப்பராக இருக்குது அது. ஒரு சின்ன வாய்க்கிட்ட ஒரு மைக் மாதிரி வருது, அதை தான் லாக் பண்ணி பிடிச்சிருக்கோம். இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ரேண்டம் பிளேஸ் ட்ரக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கேயாச்சும் ரொம்ப தூரத்தில் நல்லா ஸ்பேஸ்ஷிப் மாதிரி ஸ்பேஸ் வண்டி மாதிரி தான் இருக்கும், குட்டிஸாக இருக்கும். மற்ற ஒரு ரொம்ப அடிக்குது. ஓய்யோ, சாமி ஓடிது. திருப்பி வாயில் ஸ்நாக்ஸாக இருப்பேன். ஆனால் இவனோட செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ, இவனோட கேரக்டரை, லீன்வானா கேரக்டர், அந்த ஸ்டைலு சூப்பராக இருக்கு. ஓடிது.
Help. Auditor. பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நல்லா இருக்குது. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அந்த டைம் ஷில்டர் ஸ்டார்டிங் பார்த்தேன். அந்த டைம் ஷில்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட் இருக்கு பாருங்களேன், டைம் ஷில்டர் மேலே பிளேட்டா அது அப்படியே ஷேக் ஆகும். நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ அதெல்லாம். Is it possible he was trying to communicate something? In any case, you need to go after him, Sam. Find Neil and find the answers you seek. நான் பைக்கோட காஃபின் போடுது ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, அது ஓட்டவே நல்லா இருக்குது. ஆமாம், எங்கே கல்லுன்னா மட்டும் தான் நிற்க தான் தவிர ஒரு எங்கேயும் காஃபின் போடு. அதான் அதில் ஃபால் டேமேஜ் மட்டும் கொடுக்காம இருந்தால் ஜாலியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஆமாம், ஜாலியாக இருக்கும். கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணது மொத்தம் 3 பாஸ் மொத்தம் 5 பிடி, 5 பெரிய பிடி. இந்த எஃப்ஐ அட்வென்ச்சர் அப்புறம் அந்த மேலே இருக்காங்க ஏரோநாட்டிக்கல், அவன் அது வரைக்கும் நான் எல்லாம் முக்கால்வாசி வைஃபை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆனால் ஒன் மாதிரி கொடுத்த மிஷினே ஆடுற மாதிரி இல்லை ப்ரோ, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட்.
டிஃப்ரெண்டாக வருது. அது இல்லாமல் அந்த ரிப்பீட்டட் மிஷினில் எப்படி பண்ணணும்னா அவங்க டெலிவரி பண்ணணும். டெலிவரி பண்ணால் தான் அவங்க அந்த ஆர்டர் தராமல் ஆகும். ரிப்பீட்டட் மிஷின் ஆர்டர் மாதிரி இருந்தால். Just to make it more romantic. ஷாப்பிங் போர்டு வந்து டைம் சென்டரில் ரிப்பேர் ஆகணும்னா சூப்பராக இருக்கும். கார்டு மோடு தான் இது. அதாவது GTA 5ல எப்படி ஒப்ரஸர் கொடுத்தோமோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்கல்ல இவனுங்க. இவனுக்கு காட்சியில் வச்சுருக்காங்க உள்ள இவனுங்க. காட்சிலாவா? ஆமாம். இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக ஆடி பாருங்க. அப்புறம் இருக்கு. ஓஹோ. அஜய் இது பறக்குது. What is this? Keep Lou safe.
போச்சு போச்சு போச்சு. Welcome. Have a seat. Over here, please. No smoking, please. So you are Neil Varner. Mm-hmm. What do you do? For living? சரி ராக்கெட் லான்ச்சர் எடுத்து வந்திருக்கலாம். I'm a porter. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it then? Sorry. You really don't remember me. The girl. You're alive. Stop! 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 They're off. Just you and me. You, sir, are an unrepentant criminal. Guilty of illegally entering our country on multiple occasions. The only thing that I'm guilty of is doing your dirty work. And by way of compensation, we have overlooked your crimes. Thank you. If you refuse, there will be severe repercussions. Bring it on, because I'm not doing this shit anymore. But what makes you think you have a choice? Neil? You understand me? Neil? Neil! You're going to do this job, Neil. What's wrong? I need to get out. This porter work is killing me. It's fucking killing me. What I've done is so wrong. You can talk to me, Neil. What kind of cargo have they got you carrying? No. This is a safe space. You're not recorded. What kind of cargo? Cargo like brain dead.
because of love. That's why I have to smuggle them in. They make me bring them over from Mexico. Raw material for human sacrifice. Okay. Neo, take a deep breath. Neo, listen, breathe. Try to count. I can't do this anymore. Breathe. With me. 1. ப்ரோ இந்த மிஷின் ஆடி பாருங்க கண்டிப்பா. ஓகே ப்ரோ. நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்க. டால்மன் ஒரு அவஞ்சர் வரும்போது டைலாக் எல்லாம் விடுறாங்க. என்ன மிஷன் சொல்லுங்க. அந்த ஃபிஷர்மேன்ல போய் லெவல் 5 பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே. There's this car. I think someone's been watching me. You mind this car? Yeah, that's the car. I'm pretty sure it's a security vehicle. I'll check on it. Now look. Look here. Stop it. Be sure to delete all those. Yeah. See? So it seems that he's the father. The baby zodiac sign will be Cancer. Assuming that your date is correct. How sure are you? This thing between us. It was a mistake. No. No, it was not a mistake. It was not a mistake. We just got... Look at me. We got caught up in our emotions. We weren't thinking straight, that's all. It was not a mistake. I don't care if it's his baby you're carrying. To say I love you. I love him, Nia. Which means this has to end. I'm sorry. Well, it would seem that Neil has vanished. Whether he managed to achieve some form of nirvana, I couldn't say, but I doubt we'll be seeing him again. Which just leaves the matter of that curious gift he gave you. Hopefully Fragile can tell us more. Now displaying your current porter grade. Seems all the possessions you had earlier
that open space over there. Vehicle also looks none the worse for wear. இந்த ஸ்கைல அந்த கேலக்ஸி பார்த்துருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும். அது நீங்கள் அனுப்புனீங்க எதுவா? அது அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வருது, நிறைய மாறிட்டே இருக்கு. அந்த இதில் நீங்கள் எப்போ என்னது ஒரு ஹாட் பாத் எடுப்பாங்கள்ல, ஹாட் ஸ்ப்ரிங், அதில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஸ்கை பார்த்தா நிறைய தெரியும். இல்லை ஸ்னோலையும் போய் பாருங்க. இப்போ எடுத்தேன் இந்த இடத்துல பாஸ்கெட் போச்சு எடுத்தேன். ஓகே. இன்னொன்று பார்த்தீங்களா, இதில் பாட்டே ரொம்ப சரியில்லை, நல்லாவே இல்லை எதுவுமே. எனக்கு இதில் 3 பாட்டு பிடிக்கும் ப்ரோ. ரெயின் ட்ராப் ஃபாலிங் ஆன் மை டே, அப்புறம் அந்த டால்மன் டான்ஸ் ஆடுறது, அப்புறம் இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று, அப்புறம் அந்த டான்சிங் கோஸ்டா, இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று கேட்டேன், நல்லா இருந்துச்சு. அந்த டான்சிங் கோஸ்ட் சொல்கிறீங்க, ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு இருக்கா? Yes, you do, Sam. This is a memory drive. On it was a record of Lucy unveiling some dark secrets on what the Bridges researchers had planned. Details of women brought over from Mexico for the BB experiments. The ones that Neil Vanna trafficked for Bridges. It was through his therapy that Lucy found out about it all when he confessed to everything he'd done. Sam, I know you were more than just her patient. You were her partner. I didn't stop her from cheating on me. Wait. That's not the whole story. We also know who the baby's real father was. It was you, Sam. The record leaves no room for doubt. The child that Lucy was carrying wasn't Neil's. It was yours. Lucy left you a heartfelt apology, along with an explanation. Your child was extraordinary. The offspring of the repatriate who was the world's first BB. Lucy knew that if the Bridges researchers found out, they would use the baby as a test subject. So she lied. She pretended the child was Vanna's to mislead them. But she always intended for you to discover the truth one day. That's why she gave this necklace to him. Incoming distress call from the network node. There's an army of ghost mechs right on their doorstep. We need to secure the node. Lose it, and it could cripple the entire network. I'm headed to the bridge, Sam. You better get ready. All right. பிக்சல் ப்ரோ இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு. பண்ணுங்க. No matter what it takes, we have to link up this final network node. I called this mission briefing to ensure that we're all on the same page. Our objective and its surroundings are defended by a sizable contingent of ghost mechs.
Clearly, they're not going to make it easy for us. So, here's the plan. Tarman, you'll helm the DHV Magellan, as always. Rainey, I want you on the radar. Leave it to me. Depending on how things go, I may ask you to use your powers too. I was hoping you could provide fire support for Sam, with the ship's cannons. That shouldn't be a problem. If necessary, I can use this to stay in the action. As for you, tomorrow. You know, she's arguably the best marksman on the ship, which would make her an ideal candidate for the miniguns. Miniguns? The DHV Magellan happens to have 2 of them mounted up top. The operator can control them remotely from the bridge. So you wouldn't be in any more danger than the rest of us. Control collection Even half as good as இல்லையா? she's been in VR. இல்ல. Those mechs won't stand a chance, right? It's like VR? I can do that. நேத்துல மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. நாளைக்கு வரும்ன்ட்டு. நீங்க ஆஃப்லைன்ல வாங்கிக்கிறீங்களா இல்ல எங்க வாங்குற கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்கீங்க? ஆஃப்லைன்ல தான் பார்க்கணும். இதுல செட் ஆக மாட்டறானுங்களா ஆன்லைன்ல. But of course. அதான் ஆஃபர் முடிஞ்சிருக்குமே இப்போ. And Sam, you'll be handling the delivery. Plot your route as you see fit. All right. Be advised that we will only be able to provide fire support within the chiral network. Outside of it, the cannons become inaccurate, meaning too great a risk of collateral damage. The advanced party set up a number of chiral network way stations. We should be able to make use of them. While they were originally built to improve signal strength, they could, once activated, be reconfigured to expand network coverage. Which would also allow us to move the ship closer. It's up to you if you want us on hand to provide fire support, Sam. That said, if you're too close to the network node, you're back in collateral damage territory. Please, bear that in mind. Once we link up this last node, we'll have succeeded in bringing the Australian continent into the chiral network. Our defenses will be stronger than ever, and we'll be able to get rid of those ghost mechs for good. So, let's do what we came here to do. Daily. Daily. Daily mission again. Wait. Yeah. Don't forget. Random limit வரானுங்க bro. ரிவைவ் பண்ண சொன்னாங்க. ரிவைவ் பண்ணா ஓடி போய் மறுபடியும் செத்து இதாவறானுங்க. இருங்க நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். We all know you've got this. லைவ் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? சண்டை மட்டும் இழுக்கிறானுங்க போய் இது பண்ண மாட்டானுங்க. எபிசோட் 12 ப்ரோ. அதுக்குள்ளேயே இப்போ ஆமா ப்ரோ இது குட்டி மீதி எல்லா எபிசோடுமே குட்டி நான் தான் சொன்னேன்ல 9th மட்டும் தான் பெருசு. Feels good.